haala baay'ee salphaa ta'een conditional clause video sirriitti isiniif ibsuudha. Foormii ofirratti osoo hin taane hiikarratti xiyyeeffannee haaswaafis ta'e barreeffamaaf itti fayyadamuu akka dandeenyu ta'e video isiniif qophaa'eedha. What's conditional clause? How are we gonna use it? What types of conditional clause do we have? And I'll give you a very brief and detailed explanation on each one of them. A brighter future we have found. Ega tarii YouTube video kanaaf YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu akka hin daganne, share, like godhaa, jajjabeessaa nu bukkee dhaabadhaa jechuun barbaada. Let me take you to the lesson. So akkasin manneen barnootaa irratti barattan yookiin kitaaba adda addaa irraa kaawwachuu yaaltanitti we have 4 different types of conditional clauses. So the first one is conditional type 0, type 1, type 2 and type 3. Hiikaan isaanii maali? Yoom isaan kanneen itti fayyadamna? Let me show you. The first one is conditional type 0. Conditional type 0 jechuun wanta dhugaatee tokko haasawuu barbaanne. Fakkeenyaaf inni if clause keessa jiru yoo uumame dirqama main clause keessa kan jirus ni uumama jechuudha. Fakkeenyaaf look, if you don't breathe for 30 minutes, deeqa soddomaaf yoo hin arganne du'uu dandeessa hin jennu. Tarii ni duutallee hin jennu. Maal jenna? Kallattumaan ni duutaa jenna. Kanaafuu you will die hin jedhu. You may die hin jedhu. You can die hin jedhu. Du'uu dandeessa. Tarii hin duutan jedhu. Ni duutan jedha. If you don't breathe for 30 minutes, you die. If you don't, you die. Not you will die, you die. You will die jechuun of course naannoo persentaa 90-95 du'uu keenya mul'isa, garuu carraan du'uu baachuu jira jechuudha. You can die du'uu dandeessa waan jedhamee afaan Oromootiin ilaala. Du'uu dandeessa waan jedhe du'uu baachuu dandeessa to some extent jechuudha. Okay, but conditional type 0 is not like that. Yoo hin arganne definitely ni duuta. Deeqa soddomaaf yoo hin arganne ni duuta. So if you don't breathe for 30 minutes, you die. Okay, let me use another example. If you divide 10 by 2, kudhan lamaaf yoo hirte hoomaa jedhe maal jedha? You get 5. Look, if you divide 10 by 2, you get 5. You will get 5 hin jedhu. You may get 5 illee hin jedhu. Carraan ta'uu baachuu hin jiru. Amma kudhan shaniif yoo hirru, kudhan lamaan yoo hirru meeqa dhufu? 5. 5 dhufuu danda'a hin jedhu. Okay? 5 jedha. I'm dead sure. Kanaafuu wanta dhugaa inni if clause keessa jiru guutame yoo ta'e, main clause keessa kan jiru immoo dirqama ni uumama jennee wanta abdannu tokko wanta it's a fact, it's a reality. Okay, sanaaf is a formisa, conditional type 0 kun maal jennaani? If what's look, used for things that are always true. Used for things that are always true. Okay. Fakkeenya biraa. If you hit water, bishaan yoo daffiste, it boils. Bishaan oo argannaan ni daffa. Daffuu danda'a miti. Oo argatee osoo danfiin hin oolu jechuudha. So if you hit water, it boils. So we use simple present in the main clause, if clause, and simple present in the main clause. This conditional type 0 wanta dhugaati. Yoon wanti if clause irra jiru uumame, main clause irra kan jiru dirqama ni uumama yoo ta'e, we use conditional type 0. So simple present in the if clause and simple present in the main clause. Kan biraa immoo warra conditionalii kanneen irratti yooniif main clausein jalqaba dhufe koomaan fayyadamnu, if clausein jalqaba dhufnaan garuu yoo hunda koomaa fayyadamnu. Koomaan afaan Ingiliffaatti maal jechuudha? Pauziidha. Bakka itti xiqqoo dhaabbannu haasaa keessa dhaabbachaa sufnaan dhaabbii san mul'isuudhaaf koomaa fayyadamna waan ta'eef. So main clause dhufnaa fakkeenyaaf
you get 5 if you divide 10 by 2. You get 5. I'm going to okay, you get 5 if you divide small letter I if you divide 10 by 2. You if you divide 10 by 2 madam, if capital letter look I F if you divide 10 by 2 comma always in English language, if we have dependent clause in the beginning, we use comma. It's good to know this one. Okay, this conditional type 0. Let's move on to type 1. Isaan kun type 1 yoomitti fayyadamna. Isaan kun they are called real future. Possible wanta ta'e. Yoonif dhimmi yookaan immoo gochaan if clause keessa jiru uumamu yoo ta'e inni main clause keessa jiru immoo carraa bal'aa hin qabu ta'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf look, if I get taxi this afternoon, I'll go to Harar. Yoonan taxi argadde Harar nan deema. Okay, if I get taxi injera. Look, if I get it's a simple present. If I get taxi, I will go to Harar. I will injera. I go injera. Facti miti jechuun wanta 100% taxi argannan bakka inafu so ndani carraan nan deema akka saamafuu nan danda'a like 95% nan deema. I'm sure yoo rabbi dhega garuu carraan ambisuus jiraachuu danda'a akka carraan kuu danda'a. Okay, taxi san argadhee yaadisi jiraachuu nan danda'a. Garuu isa type 0 sallala. If you don't breathe for 30 minutes, you die. Akka carraa osoo hin duune hafuu hin dandeessu. Deeqaa 30 fi arganuu baatte. That's the reality. If you divide 10 by 2, 5 yoo hirte 5 argatta. Carraan akka tasaa 6 argachuu 4 argachuu hin jiru 100%. Asitti garuu taasisi illee argatte akka tasaa yaadee jirachuu dandeessa. Percentaan xiqqoon ishee jirti jechuudha. Faaktii miti wanti kun. Garuu argannaan nan deemaa carraan deemuu kee bal'aadha. Like more than 95%. You see, that's conditional type 1. Isa yoo hedduu kitaaba adda addaatti fayyadamtan immoo if you study hard, you will pass the exam. Jabaattee yoo qo'atte exaamii dabarta. Akka tasaa immoo jabaattee qo'attes carraan darbuu baachuu percentaa xiqqoos taatu ni jirti jechuudha. Faaktii miti akka isa type 0 kana faaktii miti jechuudha. Garuu harki guddaan jabaattee qo'annaan if clause keessa gochaa jiru goonaan inni main clause ni uumamaa jechuudha. Garuu it's not 100% like the 0-1. Amma adda waan sadii beenatti fakkaata. Good. Now let's move on to conditional type 2. Amma confusion hedduun kan jiru isa kanarratti. Amma namoonni hedduun regressionii wanta akka sheenawuu gaabbii ibsuuf itti fayyadamneetu. No. Akkas miti. It's called unreal past. Conditional type 2 kun unreal past jedhama. Jechuun paastii fakkaataa garuu paastii miti. Isa yeroo ammaa kana gochaa haala itti ibsuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf. If you studied hard, you would pass the exam. Lala. If you studied hard, you would pass the exam. Waan jedhe silaa jabaattee qo'attee exaamii dabarta ture jechuuf miti. No. Maal jedhan? Nama kana akka jabaatiin qo'anne ni beektu sin. Namni abdiitti kutan tokko jechuudha. Garuu namni sun sammuu gaarii qabaachuu danda'a, barumsi galuufii danda'a. Sin beekati birin qo'attu silaa immoo jabaattee qo'attee bar silaa ni dabarta ture qo'attu garuu wanti abdiitti kun tokko jechuudha.
Silaa kana goote imagine goone jechuudha. Namicha akka godhe akka hin goone hin beekna garuu imagine goone yaadne jechuudha. Silaa ati barra jabaattee qo'attee barra. Ni dabartaa amma namichi sun duraan silaa kana gootee miti bara. Amma osoo gootee ni uma dabartaa ati garuu akkasuma abdii irraa hin qabne jechuudha. You see? So if you studied hard, you would pass. You could pass illee jechuu dandeenya. Fakkeenya biraa sinaa kenna. If I were an American president, silaan amma aniin kun presidenti Amerikaa ta'e, I would stop the war with Iran. Silaan an presidenti Amerikaa ta'e, lola Iran wajjin jiru kana dhaaban ture jechuudha. Amma kana unan jedhe laalaa carraan amma aniin kun asii ka'ee presidenti Amerikaa ta'e lola kana dhaabuu mee laalaa. It's okay. Amma 100% liqaa hin danda'amullee hin jennu wanta darbaallee miti beetti. Wantuma ammaan tana jiru haasaa garuu imaajiniin godha. Yaadaaniin jedhama malee wanta carraan ta'uusaa baay'ee nu garmalee dhiphaa ta'e tokko haasofnu jechuudha. Amma nama yaaddan tokko hawwus silaan barsiin bira ta'e barariin dhufaayyuu jetta. Imaajin goote jechuudha. Waan duraaniiti miti kan haasa'artu beekamasti. Isa darbee miti kan haasa'artu. Isuma amma hawwisi tokko hawwii keenya tokko ibsuudhaaf amma yoo hedduu conditional type 2 kana gorsaaffaatti fayyadamu. Oduun si ta'e barra silaa akkanan godhaa jechuudha. Mana yaalaan silaa ispoortii namni tokko na dhukkubee jedhee hoosiitu dhufe if I were you I would hawwii jiru. Silaa ta'e jennee wanta hawwii tokko kan itti ibsinu malee regressionii keenya gaabbii keenya kan itti ibsinu jechuudha conditional type 2 kun. You understand? Kanaaf amma fakkeenya kana laala. If I go taxi, I would go to Harar. Osoo hin taksii argadhe fakkeenyaaf amma karaan cufamee namoonni warri mootummaa fa'aa dhufanii nu karaan cufamee taksiinis dhaabbatee jiraami wanta akkasii. Abuu silaayin amma bar taksii argadhe nan dhufan ture Harar. Garuu taksiinis hin jiru karaan cufameera. It's unlikely. Carraan ta'uusa baay'ee dhiphaadha. Hin ta'u almost. Silaayin taksii argadhe nan dhufaayyuu bar. Amma regression illee miti beekte. Wanta osoo akkana ta'ee akkana hin godhan tureetti wanta yaaddu tokko jechuudha. Silaan pirezidaantii Ameerikaa ta'e lola kana dhaaban ture. Amma kun wanta ammaatiin haasa'aara malee gaabbii kiyyaa miti. Duraan silaan akkana godhee jiraadhee akkana hin ta'an ture maaloo jedhee wanta itti gaabbu tokko miti jechuudha. Very good. Maybe gaafii yoo qabaattan toora kamuutti irratti naaf barreessaa achirratti immoo ibsa isinii godha jechuudha. Asirratti namoonni hedduun confusionii qabu waan ta'eef. Good. Akka hubattan garuu abdiin qaba. And the third one, the fourth one is amma type 1, type 0, type 1, type 2 laalleerra. Garaagarummaa isaa akka adda baaftanii barbaada. Type 0 yoo ta'u bakka lamaayitu presentiidha. If irrattis main irrattis. Okay? Fakkeenyaaf if you divide 10 by 2 kudhan lama yoo ta'u is present. You get 5 presentiidha jechuudha. Even if it type 1 irratti if I get taxi or if I study hard, I will pass the exam. Present ida simple present, in simple future, simple future. And the third one, okay, is akuan how we jiru kan itibsun type 2. If you studied hard, okay, so whatever, you'd pass. Nkwatu nambega garu, want to so simple past, conditional, like subject, achieve ani would, could, achieve verb one if for me Good. And the last one, the fourth one is conditional type 3. Isa kanatu gaabbii ibsuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Impossible condition jedhama. Impossible. Asiin dura osoon akkana godhee jiraadhee sila akkana ta'eeyyuu wanti jennee gaabbii keenya tokkotti ibsinu jechuudha. This is conditional type 3.
fakkeenyaaf osoo hin amman Ingiliffaan baradhee yuunivarsiitii seenee kan baradhe Ingiliffaadha sooshaaliidha jechuudha. Garuu silaayin naachuraalii seenee jiraadhee yoo na bir injiinarii yookaan paayileetii nan ta'an ture osoo jechuu barbaade. Amma kallattii biraarra hin jiranii achirratti illee wanti inni ani baradhe sooshaaliidha hin ta'u garuu gaabbii kiyya ibsuudhaaf. Dhugumattuu immoo gaafan kutaa torba ture I was interested to be a pilot. Garuu barsiisaa fiiziksii hin taane tokko na qunname nan jibbe jechuudha. Amma gaabbii qaba jechuudha aniin kun. Kanaafuu maal hin jedha? If kutaa torbaffaarratti gaa if I had gotten a good physics teacher, if I had gotten it's past perfect, if I had gotten a good physics teacher, yeroo san silaan barsiisaa fiiziksii ariif argadhee gaafan kutaa torbaa gaa yoona silaa paayilatii ta'een ture I would have been a pilot. If I had gotten a good physics teacher, I would have been a pilot. Amma kun wanta gonkumaa ta'uu hin dandeenyedha. Yeroo darbaadhaatti illee hin taane kanaafuu amma ta'uu hin dandeenye jechuun wanta barbaadu sana. This is regression. Do you understand? This regression isa kanatu gaabbiidha. Amma foorumni isaa maal qabna jechuudha? Past perfect if clause keessa. Past perfect like if I had gotten a good physics teacher, I would have been an engineer or I would have been a pilot. Isa fakkeenya jalqabra fayyadamsinaa fayyadamu wal keessa akkasiin jalaan marqamne adda baasuuf akkasiin mijatu type 1, type 2, type 3 fakkeenya wal fakkaataatiin sinaa ibsu. Type 1 look barreeffama kana ilaala. If you study hard, you will pass the exam. Okay? Oja batte qo'atte qorumsi dabartaa. Like type 2. If you study hard, simple past lala. Simple past. If you studied hard, gosa labara jabaate qo'atte, you would pass the exam. Exam dabartaa. Namni kun barama gorsa dhagee yaada ati yaaddu san hubatee sirti nu keessa galchee itti kee qo'atee moo darbuu hin danda'a. So it's not past, by the way. It's unreal past. Inni sadaffaan kun garuu conditional type 3. If you had studied hard, sila gaafa san jabaattee qo'atte, you would have passed the exam. Namni kun hin dabarre jechuudha. Kufeera yookaan bakka biraa jira barumsi hin taanee fi gaabbii taasaa jirti jechuudha agartee. That's conditional type 3 in a very simple way. Amma foorumni isaa qabachuu qofti gahaa miti by the way. Hiikkaasaa beekutu akka fayyadamu nu godha waan ta'eef. Kanaafuu hiikkaalaan qabatanii foorumni isaa hubattanii akka hojiirra oolchitan isiniin jechuun barbaada. Egaa barumsa kiyya har'aa asuma irratti hin goolaba. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti obsaan wajjin turtanii waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Yoon haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Onlaayinii barachuudhaaf immoo toora bilbilaa kanaan nu bilbilaa. Thank you so much and have a nice time.